Hare Krishna, everyone. Welcome back to our lecture series on the glories of Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна всем, и снова добро пожаловать на наши лекции о славе Шри Вриндавана Дхамы. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Pashtaya Bhutale, Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pacharine, Nivishesha Shunyavadi, Paschatya Deshatani. Glories to Srila Prabhupada. So we're continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 52. Итак, мы продолжаем наши мини-лекции «Стимул для экстатической любви», и это будет часть 52. In this lecture, I would like to speak about Krishna's Kaustubha jewel, which hangs around his neck and rests on his lotus chest. В этой лекции я хотел бы поговорить о драгоценном камне Кришны Каустубха, который висит у него на шее и покоится на его лотосной груди. We actually mentioned it several times in our last lecture about the Shivatsa mark on Krishna's chest. Мы упоминали о нем несколько раз в нашей последней лекции о знаке Шриватсы на груди Кришны. We quoted Srimad Bhagavatam 3:28-14, where it stated, Shrivatsa Vakshasham Brajat Kaustubha Mukta Kadaram. His chest has the mark of Shrivatsa, and the brilliant Kaustubha gem hangs around his neck. Мы процитировали Шримад Бхагаватам 3:28-14, где сказано: «На его груди есть знак Шриватса, и сверкающий драгоценный камень Каустубха висит у него на шее». In fact, the relationship between the two is quite intimate, as explained by Sridhar Swami in his commentary to Srimad Bhagavatam 12:11-10. На самом деле отношения между ними довольно близкие, так объясняет Шридар Свами в его комментарии к Шримад Бхагаватам 12:11-10. He writes, Tasya Kaustubhyas Prabhatam Cha Eva Shri Vatsam Bharati. The illumination of the Kaustubha gem is reflected in Krishna's soft Srivatsa hair. Он пишет: «Сияние драгоценного камня Каустубха отражается в мягких волосах Кришны, Шриватса». So let's go into some detail about this mysterious gem. Итак, давайте же более подробно рассмотрим этот загадочный драгоценный камень. The Sanskrit dictionary Amara Kosha states that the term ku refers to the earth. Санскритский словарь Амара Коша утверждает, что выражение «ку» относится к земле. And the verbal root shtub refers to spreading or pervading. И глагольный корень «ступ» относится к распространению или всепроникновению. So that jewel whose effulgence pervades the entire earth is known as Kaustubha. Итак, тот драгоценный камень, сияние которого пронизывает всю землю, известен как Каустубха. Now another meaning is that Kaustubha refers to that which covers the earth, meaning oceans, since they pervade the earth. Другое значение таково: Каустубха относится к тому, что покрывает землю, то есть океаны, поскольку они пронизывают землю. Thus the acharyas say the jewel born from that Kaustubh ocean is known as Kaustubha. Таким образом, ачарьи говорят, драгоценность, рожденная в этом Каустубхе, океане, известна как Каустубха. The jewel born from that Kaustubh ocean is known as Kaustubha. Драгоценность, рожденная в этом Каустубхе, океане, известна как Каустубха. So during the churning of the ocean, this jewel was produced as one of the opulences manifested by the ocean. Во время пахтания океана этот драгоценный камень был представлен как одно из них, богатств, проявленных океаном. Now a nice detail about this gem is given in the Kramadipika 3:11. It was written by Sri Keshava Kashmiri. Интересные подробности об этом драгоценном камне приведены в Крама Дипике 3.11. He writes, Kaustubham Bhanu Mantam. Kaustubha is the effulgence of the sun. Написано Шри Кешава Кашмире. Он пишет: Каустубха — это сияние солнца. Now here's a really nice detail, but you have to listen carefully. А вот очень интересная деталь, но слушайте внимательно. Srila Vishnu Chakravarti Thakur says in his commentary to Srimad Bhagavatam 2.2.10, Kaustubha Ratnam Tagritita Hiranmaya Shruta Sahitam. The Kaustubha gem is always to be understood as being accompanied by the golden lace that binds it to Bhagavan's neck. Следует понимать, что драгоценный камень Каустубха всегда в сопровождении золотой цепочки, которая привязывает его к шее Бхагавана.
This is interesting because we learned that this Kaustuba gem, which hangs around Krishna's neck, it's done so by a golden lace. I never knew that. Это интересно, потому что мы узнаем, что драгоценный камень Каустубха висит на шее Кришны на золотой цепочке. Я раньше об этом не знала. Now, Srila Sridhar Swami remarks on the Kaustuba gem hanging on the chest of Krishna by a golden lace in a very poetic way to capture our minds in his commentary to Srimad Bhagavatam 3.8.30. И Шрила Шридхара Свами комментирует драгоценный камень Каустубха, висящий на груди Кришны на золотой цепочке, очень поэтичным образом, чтобы захватить наши умы в своем комментарии Шримад Бхагаватам 3.8.30. He writes, the Kaustuba gem makes an appearance on Bhagavan's form, just as gems make an appearance on great mountains. Он пишет, Каустубха появляется на форме Бхагавана, как драгоценные камни появляются на великих горах. And in Ananda Vrindavan Champo 22:25, Kavi Kanapur gives us a hint of the color of the Kaustuba gem. He writes, Kaustuba Rashmi Pura Shona Yamana Vara Moktika. This word Shona Yamana means reddened. В Ананда Вриндаван Чампу 22-25 Кави Карнапура дает нам намек о цвете драгоценного камня Каустубха. Он пишет, слово «шонаямана» означает «покрасневший». And in Krishna Bhavanamrita 12:65, Vishwanath Chakravarti Thakur says, the Kaustuba gem defeats the rising sun and moon and pervades the universe with redness. So we know it's red now. И в Кришна Бхаванамрите 12.65 Шрила Вишванат Чакраварти говорит, драгоценный камень Каустубха превосходит восходящее солнце и луну и наполняет Вселенную краснотой. Теперь мы знаем, о какой красноте идет речь. If someone ever asks you, what color is this Kaustuba gem, you say it's red. Кто-то может задаться вопросом, спросить вас, а какой цвет у камня Каустубхи? Вы ответите красный. Lots of important verses today. Сегодня у нас очень много важных текстов. Now Srila Vishwanath Chakravarti Thakur also gives a wonderful twist to this list of nectar. И Шрила Вишванат Чакраварти Такур также дает чудесный, неожиданный поворот к этому нектарному списку. He writes in his commentary to Srimad Bhagavatam 3:28-26. You have to listen carefully again. Kaustuba manir api yena bhushita shat tat kantam. It is actually the Lord's neck that decorates the Kaustuba, not the other way. Usually the gem decorates the neck, but Bhagavan is so beautiful that it appears as if his neck decorates the Kaustuba gem. Он пишет в своем комментарии к Шримад Бхагаватам 3.28-26, опять же, вы должны внимательно слушать. На самом деле шея Господа украшает Каустубху, а не наоборот. Обычно драгоценный камень украшает шею, но Бхагаван настолько прекрасен, что кажется, будто его шея украшает драгоценный камень Каустубху. And I also found in my research that Madhvacharya has also mentioned the Kaustuba jewel in his commentary to Srimad Bhagavatam 3:15-39. И в ходе моего изучения я обнаружил, что Мадхвачарья также упоминал драгоценный камень Каустубху в своем комментарии к Шримад Бхагаватам 3.15-39. He writes, Kaustuba Brahmano Rupam. Kaustuba is the personification of the impersonal Brahman. Wow. Он написал, Каустубха – это олицетворение безличного Брамана. Вау! And we also hear again from our hero Vishwanath Chakravarti Thakur, who reveals a deep secret about Kaustuba, as he puts it in his commentary to Srimad Bhagavatam 3:28-28. И снова мы слышим от нашего героя Шрилы Вишванат Чакраварти Такура, который раскрывает глубокую тайну о Каустубхе, как он сам это сказал в своем комментарии к Шримад Бхагаватам 3.28-28. He writes, Kaustubas yaiva nanta kirana jiva. The unlimited rays of the Kaustuba gem are actually unlimited living entities. I found that quite amazing. Он пишет, бесконечные лучи драгоценного камня Каустубха на самом деле являются бесконечными живыми существами. Я считаю, это нечто And потрясающее. that's confirmed in the Gopal Tapani Upanishad, verse 67, И это подтверждается в Гопал Тапани Упанишад, 67 тексте, where it says, Tejasva Rupina. By its essence, its light, the Kaustuba is the shelter of all jivas. где сказано,
ибо своей сутью, его светом, Каустубха, является прибежищем всех джив. And one last verse in this connection. И еще один стих в этой связи. Srimad Bhagavatam 12:11-10 says, "Upon his chest the almighty unborn Bhagavan Hari wears the Kaustuba gem, which represents the pure spirit soul." Шримад Бхагаватам 12, 11, 10 говорит: «На груди всемогущий, нерожденный Бхагаван Хари носит камень Каустубху, олицетворяющий чистую духовную душу». Now it's important to mention here a point I've come across multiple times in my research, that the devotees of the Lord in Vaikuntha who have similar forms to him, Saurupya, may have a conch, chakra, club, etc., but none of them have the Srivatsa mark and the Kaustuba jewel. Здесь важно отметить момент, который я замечал многократно во время изучения, что преданные Господа на Вайкунтхе, у которых формы похожие на его, Сарупья, могут иметь раковину, чакру, палицу и так далее, но ни на ком из них нет знака Шриватса и драгоценного камня Каустубхи. These two items, which act as a stimulus for ecstatic love in the hearts of all Krishna bhaktas, are unique to the Lord. Эти два предмета, которые действуют как стимул для экстатической любви в сердцах всех Кришна-бхакт, уникальны и лишь у Господа. Last Friday I mentioned in his purport to Srimad Bhagavatam 6.9.30, Srila Prabhupada writes, "In Vaikuntha the Supreme Personality of Godhead has 4 hands and decorations like the Srivatsa mark on his chest and the gem known as Kaustuba. These are special indications of the Supreme Personality of Godhead. The Lord's personal attendants and other devotees in Vaikuntha have the same features, except for the Srivatsa mark and the Kaustuba gem." В прошлую пятницу я упомянул в своем комментарии к Шримад Бхагаватам 6.9.30, Шрила Прабхупада пишет: «На Вайкунтха-локе у Верховной Личности Бога 4 руки, и грудь его украшена знаком Шриватсы и драгоценным камнем Каустубхой, которые служат отличительными признаками Верховной Личности Бога. Личные слуги Господа и другие преданные на Вайкунтхе имеют те же черты, за исключением знака Шриватса и драгоценного камня Каустубхи». And another point we have discussed is that although all the paraphernalia of the Lord is eternal and thus always with him, when he descends in his pastimes in the material world, such paraphernalia manifest to him in various ways as part of his lila or pastimes. We discussed this. И еще один момент, который мы обсудили, что хотя все атрибуты Господа вечные и посему всегда с Ним, когда Он приходит для своих игр в материальном мире, эти атрибуты проявляются для Него по-разному, как часть Его лилы, игр. Мы это обсуждали. An example regarding the Kaustuba jewel is wherein Srila Vishwanath Chakravarti Thakur states in his commentary to Srimad Bhagavatam 10.16.65. Например, в отношении камня Каустубха Шрила Вишванат Чакраварти Такур говорит в своем комментарии к Шримад Бхагаватам 10.16.65, that when Krishna defeated Kaliya, his wives brought him many valuable jewels to offer Krishna. что когда Кришна победил Калию, его жены принесли много ценных драгоценностей, чтобы предложить Кришне. And the Kaustuba was one of them. И Каустубха был одним из них. So in this way, the eternal Kaustuba gem made its appearance in Krishna Lila through the hands of the wives of Kaliya. Таким образом, вечный драгоценный камень Каустубха проявился в Кришна-лиле через руки жен Калии. In the Radha Krishna Gonadesha Dipika, Lagu 131, Rupa Goswami confirms this as follows. В Рада Кришна Ганадеша Дипике, Лагу 131, Шрила Рупа Госвами подтверждает это следующим образом. He writes, Kaliya entered into the depths of his lake and offered the gem named Kaustuba through his wives. Он пишет: Калия вошел в глубины своего озера и предложил через своих жен драгоценный камень по имени Каустубха. Now, Sri Baladev Vidyabhushana adds one more detail to this pastime in his commentary to Srimad Bhagavatam 10.16.66. Шрила Баладева Видябушина добавляет еще одну деталь об этой лиле в своем комментарии к Шримад Бхагаватам 10.16.66. He says that the Kaustuba, which was present on the four-handed Vasudev form during Krishna's birth, then manifested itself in Kaliya's lake and then was offered to Krishna through the wives of Kaliya.
Он говорит, Каустубха, который присутствовал на четырехрукой форме Васудевы во время рождения Кришны, затем проявился в озере Калия, а затем был предложен Кришне через жен Калии. Now, just a few more tasty details before we relate some pastimes. Теперь еще несколько лакомых подробностей, прежде чем мы расскажем о некоторых играх. Srila Jiva Goswami says in his Lagu Vaishnav Toshani commentary to Srimad Bhagavatam 1056-9, although the glowing Kaustuba is present on Bhagavan's chest, it glows only when desired by Bhagavan. Шрила Джива Госвами говорит в своем Лагу Вайшнава Ташани, комментарий к Шримад Бхагаватам 10.56.9, хотя сияющий Каустубха находится на груди Бхагавана, он светится только когда Бхагаван желает этого. And Rupa Goswami writes in his Bhakti Rasamrita Sindhu 2.157 that the Kaustuba gem can defeat many hosts of suns, yet by Bhagavan's desire it doesn't manifest its full effulgence. И Рупа Госвами пишет в своем Бхакти Расамрита Синдху 2.1.57, что драгоценный камень Каустубха может победить множество солнечных войск, однако по желанию Бхагавана он не проявляет своего полного сияния. Now we could go on with such details because our acharyas have written numerous literatures mentioning the Kaustuba jewel. Мы могли бы продолжать и продолжать с такими подробностями, потому что наши ачарьи написали множество литературы, в которой упоминается драгоценный камень Каустубха. Examples I found in my research include the Alankara Kaustuba by Sri Kavi Karnapura and the Chanda Kaustuba of Sri Radha Damodar Goswami, who was actually the Diksha Guru of Sri Baladev Vidyabhushana. Примеры, которые я нашел во время своего изучения, включают Аланкара Каустубха, Шри Кави Карнапуры и Чанда Каустубха, Шри Рада Дамодара Госвами, который был Дикша Гуру Шрилы Баладева Видябушина. So that's enough verses for today. И вот такие тексты на сегодня. They're important, actually, Они важны на самом деле. for our learning the details about this gem. Для того, чтобы мы изучали детали этого камня. So here's a beautiful pastime. И вот прекрасная лила. Vishwanath Chakravarti Thakur writes in his book Shri Shtav Amrita Lahari in a chapter called Swapna Vilas Amrita. It translates as the nectarian pastime dream. Вишванат Чакраварти Такур пишет в своей книге Шри Став Амрита Лагари в главе Свапна Вилас Амрита, которая переводится как «сон нектарной игры». It's a dream about Srimati Radharani, which she has one night when she fell asleep in Nidhivan. Там описывается о сне, который был у Шримати Радharani одной ночью, когда она уснула в Нидиване. When she woke up the next morning, she told Krishna about her dream, a dream that had both enchanted her heart but left her bewildered at the same time. Когда она проснулась на следующее утро, она рассказала Кришне о сне, который одновременно очаровал ее сердце, но в то же время оставил ее в замешательстве. She said to Krishna, Krishna, I just had the most unusual dream. Она сказала Кришне: «Мне только что приснился самый необычный сон. A golden complexioned Brahmana was dancing and singing in the midst of a multitude of people along the bank of a river. Золотистого цвета Браман танцевал и пел посреди множества людей на берегу реки. Sometimes he called out, Oh Krishna, and sometimes he sighed, Oh Radha, where are you? Иногда он взывал: «О Кришна!», а иногда он вздыхал: «О Рада, где ты?». Sometimes he fell to the ground, sometimes he acted wildly, losing all composure, and sometimes he danced ecstatically with his loving associates. Иногда он падал на землю, иногда он вел себя дико, теряя всякое самообладание, а иногда он танцевал в экстазе с его любящими спутниками. He has made all the residents of this world, from the blades of grass up to Lord Brahma, loudly call out the name of Krishna. Он сделал так, что все жители этого мира, от травинок до Господа Брамы, громко звали имя Кришны. I felt drawn to him, Меня тянуло к нему. and because he sometimes cried out, Oh Radha, I thought he could only be you. И потому что он иногда плача взывал: «О Рада, о Рада», я подумала, что он может быть только тобой. But the next moment he started to call out, Oh Krishna, just as I called for you. Но в следующий момент он начал взывать: «О Кришна, таким же образом, как я взываю к тебе». I was forced to wonder if this effulgent Brahmana could somehow be me.
Я была вынуждена задаться вопросом, мог ли этот сияющий браман каким-то образом быть мной. Now I'm confused. Теперь я в замешательстве. If that Brahmana was you, then where was I? And if he was me, then where were you? Если этот браман был ты, то где была я? А если он был я, то где был ты? So Krishna took Radha's hand and started to tease her. He said, "Oh, Kutukini," means my curious one. In the past, you have seen so many of my incarnations, Narayan, Varaha, and Shringa, without being confused. Тогда Кришна взял Радху за руку и начал ее дразнить. «О, Кутукини, ты моя любопытная». Кутукини означает «любопытная». В прошлом ты видела так много моих воплощений – Нараяна, Вараха, Инрисинга, не впадая в замешательство. It really is puzzling that you can't identify this Brahmana. Действительно ли это так озадачивает, что ты не можешь определить этого брамана? Then something amazing happened. Затем произошло нечто удивительное. Krishna touched the Kaustuba jewel on his chest, and Radha suddenly saw her dream unfolding within the Kaustuba gem. Кришна коснулся драгоценного камня Каустубхи на своей груди, и Радха внезапно увидела, как раскрывается ее сон внутри драгоценного камня Каустубхи. Vishwanath writes in text 5. Вишванатха пишет в тексте 5. At that moment, the Kaustuba gem, knowing the meaning behind all this, began to shine. В этот момент драгоценный камень Каустубха, зная смысл всего этого, начал сиять. As soon as it did so, all the details of the dream were completely revealed. Как только он это сделал, все детали сна были полностью раскрыты. And Vishwanath goes on to write that because the Kaustuba gem revealed everything, Radharani realized the Brahmana in her dream was Krishna. Вишванат продолжает и пишет, так как драгоценный камень Каустубха раскрыл все, Радарани осознала, что Браман в ее сне был Кришна. Not only Krishna, but the Brahman was her as well. Не только лишь Кришна, Браман также был и ею. Vishwanath quotes Radharani in text 6. Вишванат цитирует Радарани в 6 тексте. Beloved, I now know what is in your heart that makes you smile. You are he, and I'm also he. Возлюбленный мой, теперь я знаю, что в твоем сердце побуждает твою улыбку. Ты, он, и я тоже он. So in other words, what was her realization? Другими словами, какова ее реализация? It was that Radha and Krishna had become one person in the personality of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the golden avatar, who would appear one day in Kali Yuga and flood the world with the nectar of the holy names. Она выражалась в том, что Радха и Кришна стали одной личностью. В личности Шри, Кришна Чайтанья Махапрабху, золотой аватары, который появится однажды в Кали-югу и наводнит мир нектаром святых имен. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami writes in Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 1.6. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами пишет в Чайтанья Чаритамрите Ади Лила 1.5. The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestation of the Lord's internal pleasure-giving potency. Любовные отношения Шри-Радхи и Кришны представляют собой трансцендентное проявление внутренней энергии Господа, энергии наслаждения. Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separated themselves. Хотя Рада и Кришна по своей сути одно целое, ранее они разделили себя. Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. Теперь эти две божественные личности снова воссоединились в образе Шри Кришны Чайтаньи. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. Я склоняюсь перед ним, ибо он сам Кришна, который проникся настроением Шримати Радарани и обрел цвет ее тела. Then Vishwanath writes how Srimati Radharani concluded that the golden-colored Brahmana was Krishna. Затем Вишванат пишет, как Шримати Радарани пришла к заключению, что золотой Браман был Кришной. He says, because she remembered Gargamuni's statement at Krishna's name-giving ceremony that this baby Krishna will appear one day as an incarnation with a yellowish golden complexion. Он говорит, что она вспомнила утверждение, слова Гаргамуни на церемонии наречения имени Кришны, что этот малыш Кришна явится однажды как воплощение желтоватым золотистым цветом тела. Then he writes in the voice of Radharani speaking to Krishna. Он пишет голосом Радарани, говорящей Кришне. In the king of Braja's presence, the learned Vedic scholar Gargacharya said that you will appear with a yellow complexion.
присутствии царя Враджа ученый-знаток Вед Гаргачарья сказал, что ты явишься с желтым цветом. He did not lie. This dream of mine is true. It's not an illusion. Он не соврал. Этот мой сон – истина, это не иллюзия. In this dream, I have directly seen you. В этом сне я непосредственно увидела тебя. So Vishwanath concludes in text 9 of Swapna Vilasamrita. Итак, Вишванат заключает в 9 тексте Свапна Виласамриты. If the bumblebee of the reader's mind drinks the nectar of this Swapna Vilasamrita, then that intelligent reader will quickly awaken from the dream of materialistic doubt. Such a reader will attain Lord Chaitanya Mahaprabhu. He will sport in the ocean of pure love. He will attain the peerless mercy of the King of Vrindavan. Если шмель сознания читателя пьет нектар этой Свапна Виласамриты, тогда этот разумный читатель быстро пробудится ото сна материалистического сомнения. Такой читатель достигнет Господа Чайтаньи Махапрабху, он будет играться в океане чистой любви, он обретет несравненную милость царя Вриндавана. Now one famous devotee praises Radha and Krishna as follows and makes a connection between Krishna's pastimes and Lord Chaitanya's pastimes. Один известный преданный восхваляет Раду и Кришны, и он объединяет лилы Кришны с Радхарани и Господа Чайтаньи. He writes, to experience the utmost intimacy, Radha and Krishna united in one form within a grove at Nidhivan and played the flute. Adopting that form and mood, the Lord of Vishwarup, Mahaprabhu, has appeared in Nadia. Чтобы испытать наибольшую близость, Рада и Кришна объединились в одну форму в роще Нидивана и играли на флейте. Приняв эту форму и настроение, Господь Вишварупы явился в Надии. So after this discussion, Radha and Krishna, they talked about their combined appearance as Lord Chaitanya and his blessings upon the world until the girlfriends joined them in Nidhivan. Итак, после этого обсуждения Рада и Кришна говорили о своем совместном явлении как Господь Чайтанья и о его благословениях для мира, пока их подружки не присоединились к ним в Нидиване. Such a sweet and profound pastime. Такая сладкая и глубокая лила. And if we think about it, all of us have received those same blessings of Lord Chaitanya. И если поразмышлять об этом, все мы получили эти благословения Господа Чайтаньи. So Srila Prabodhananda Saraswati writes very nicely in his Viveka Satakam, meaning 100 verses of wisdom, as follows. Шрила Прабхадананда Сарасвати замечательным образом пишет в своей Вивека Сатакам, означающей 100 стихов мудрости, следующее. When the moon-like Lord Gauranga appeared in Gaudadesh, glass became gold. Когда луноподобный Господь Гауранга явился в Гаудадеше, стекло стало золотом. Gold became a philosopher's stone. Золото стало философским камнем. Vaidurya gems produced similar matchless jewels. Драгоценные камни Вайдурья начали производить такие же бесподобные драгоценности. Crows became like Garuda. Вороны стали подобны Гаруде. Crooked, ugly trees became sandalwood trees. Кривые изогнутые деревья превратились в сандаловые деревья. And barren trees became wish-fulfilling trees. И бесплодные деревья стали древами желаний. Is this all not wonderful? Разве это не чудесно? Hare Krishna. Oh, Chaitanya Mahaprabhu ki. So I would like to finish today with a meditation which we can all memorize. Итак, я хотел бы завершить сегодня медитацией, которую мы все можем запомнить. A meditation on who we are, what we want to be, what we want to become. Медитация о том, кто мы есть, кем мы хотим быть, кем мы хотим стать. It's almost like we say in English a mission statement. Как мы говорим на английском, как заявление о миссии. What do you want to achieve in life? Чего вы хотите достичь в жизни? It was written by a most learned and devoted Brajabasi. Это было написано одним чрезвычайно ученым и преданным Браджаваси. Here it is. Having accepted the renounced order of life, my home is this Vrindavan forest. My bed is the soft dust of Vrindavan. The sky of Vrindavan is my blanket, and the flowering creepers of Vrindavan are my only belongings. The moon over Vrindavan is the lamp of my hopes, and my chanting beads are counting the days until I meet the divine couple, Shri Shri Radha and Krishna. Приняв отреченный образ жизни, мой дом – это лес Вриндавана, моя постель – мягкая пыль Вриндавана. Небо Вриндавана – мое одеяло, а цветущие лианы Вриндавана – мое единственное имущество.
луна над Вриндаваном, светильник моих надежд, и мои четки отсчитывают дни до моей встречи с божественной четой Шиши Рады и Кришной. So thank you, Prabhus. I hope that you enjoyed this lecture about the Kaustuba Mani, Kaustuba jewel. И спасибо вам большое, Прабху. Надеюсь, вы насладились этой замечательной лекцией о Кастуба Мани, о драгоценном камне Кастубха. I hope deep down it acts as a stimulation for awakening your love for Radha and Krishna. Я надеюсь, глубоко внутри это воздействует как стимул для пробуждения экстатической любви к Раде Кришне. And we'll be back next Friday from Sri Vrindavan Dham Мы вернемся к вам в следующую пятницу из Шри Вриндаван Дхамы. in the auspicious month of Kartik. Благоприятный месяц Картики. I hope that you're following our videos on my YouTube channel, Indradyumna Swami, and you can see all the wonderful parikramas we're going on, and also my lectures during parikrama are also there. И я надеюсь, что вы следуете за мной на YouTube-канале, нашими замечательными видео, которые мы публикуем, и также лекции, которые мы даем в рамках нашей парикрамы в Картику. Shishya Gauranitai ki, Shishya Krishna Balaram ki, Shishya Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki, Mayapur Dham ki, Gauranitai ki, Shri Krishna Sankirtanya ki, Nitai Gaur Premanandi, Jai Jai Sisi Radhe, Shan, glories to Srila Prabhupada.